begin the Korean Cultural Festival, the 11th annual Hansamo Showcase and Award Night. Thank you all for attending. We are Sam Kim and Sophia Peck, and we will be your hosts tonight. 길게 해서 다 번역을 제가 못하겠습니다. 저 이해를 해주십시오. 안녕하세요. 2025년 제11회 한사모 쇼케이스와 상장 수여식에 오신 것을 환영합니다. 오늘 진행을 맡게 된 MC 김상호 그리고 백효리입니다. 사실 저희는 저 아이들을 가르치고 있는 선생님이고요. 옆에 있는 효리는 사실 학생이었다가 이제 또 선생님이 돼서 이렇게 귀한 자리를 함께 해주셨습니다. 뜨거운 박수 좀 부탁드립니다. 감사합니다. 저희 최선을 다해서 저희 아이들이 준비한 거 잘 구현할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 관람하는 동안 휴대폰은 무음이나 진동으로 지금 바꿔주십시오. 소리가 나면 아주 좀 아이들이 싫어할 수도 있습니다. 빨리 바꿔주십시오. 음식이나 음료는 허용되지 않으니 양해 부탁드립니다. First, we would like to thank all the VIPs as well as the audience members for attending this showcase. Now, we'd like to start off by explaining what Hansamo is. Hansamo is a Korean non-profit organization based in the San Francisco Bay Area. It was originally founded in 2011 to support Korean language classes in public schools. Hansamo provides volunteer opportunities to middle and high school students interested in learning and spreading Korean language and culture. It comprises of 3 teams: the Pungmonori team, which are a percussion team, the Korean dance team, who perform dances like the 3-drum dance and Changgu dance, and the Nanta team, which plays large barrel drums. Hansamo members attend weekly practices to refine and learn various choreography and rhythms in order to perform throughout the year in various multicultural events in the community. 오늘 와주신 VIP 여러분들과 관객 여러분께 진심으로 감사드립니다. 오늘의 공연은 저희 한사모에게 아주 뜻깊은 공연입니다. 2011년 처음 샌프란시스코 베이 지역의 공립학교에 한국어반을 이제 개설하고 운영하는 것을 돕기 위해 비영리 단체인 한사모를 만든 후 지난 15년간 저희 한사모는 이 트라이베리 지역 근교의 중고등학교 학생들과 함께 한국어와 한국문화 예술을 배우는 주류 사회에 알리는 노력을 해왔습니다. 풍물, 무용, 난탈 3개 공연팀들은 매주 토요일 2시간 이상 안무와 장단을 배우고 연습을 하고 있습니다. 지난 10년 이상 시간과 노력을 들인 결과 이제는 한인 관련 행사뿐만 아니라 주류 사회인 박물관과 도서관 여러 시에서도 많은 공연 의뢰를 받고 있습니다. 이렇게 공연을 하기 시작한 지 벌써 11년째가 되었습니다. 오늘의 제11회 한사모 쇼케이스와 상장 수여식은 한사모 학생들이 지난 1년 동안 열심히 배우고 연습하는 것을 관객분들에게 보여드리고 수강 학생들에게 상장을 수여하는 자리입니다. 이 자리를 빌려 함께 변함없이 저희를 후원해 주신 많은 분들과 바쁘신 가운데 참석해 주신 VIP 분들 그리고 관객 여러분께 감사의 말씀을 전합니다. The Korean Cultural Festival, the annual Showcase and Award Night is an event showcasing all the performances Hansamo students learn throughout the year. Thank you again to our VIPs and sponsors who made this event possible. Our showcase will be opened with the theme, The First Step, the expectation of the drum sound with Sanggomu. Sanggomu is one of the most well-known traditional Korean dance-oriented performances, directly translating to 3-drum dance. Dancers place drums hanging in tall frames to their left, right, and behind, and play various sequences of rhythms while simultaneously performing a powerful yet flowy dance. 먼저 저희 첫 번째 무대의 주제는 첫 발걸음 북소리에 실은 기대라는 제목으로 3부무가 이제 공연을 할 예정입니다. 3부무는 무용수의 뒤편과 좌우에 각각 북을 세우고 하는 전통 무용입니다. 세 방향의 북을 치면서 장단을 몸으로 그리는 무용팀을 보며 관객분들께서도 함께 즐겨주시기 바랍니다. 뜨거운 박수로 3부무 팀을 환영하겠습니다. 감사합니다.
by the dance team. Sorry, Hyori was part of this team, so I was trying to fill it in for him. 어떠셨습니까? Wow, really, what an amazing performance by the dance team. The long-lasting, rumbling sound of the drums really resonated with me throughout the performance, especially with the synchronization through the change in the drum rhythms. Next, we'd really like to introduce the VIPs presented today. In support of Hansamo and the celebration of Korean art and culture, VIPs, please briefly stand when your names are called. 다음 순서는 오늘 바쁜 중에 참석해 주신 자리를 빛내주신 VIP 분들의 격려사가 있겠습니다. 먼저 임정택 총명사님. So, Mr. Jung Taek-min, Consul General of the Republic of Korea. 마이크 테스트 잘 됩니다. 안녕하십니까. 샌프란시스코 총회사 임정택입니다. Distinguished guests, students, and members of the community. It's a great pleasure and honor for me to join you today for Hansamo's performance. Hansamo's efforts are truly commendable. Through your passion, discipline, and creativity, you not only keep Korean heritage alive, but also share its beauty with the broader community here in California. Your dedication reminds us culture transcends generation and nations, and that young people play a vital role in keeping these traditions vibrant and relevant. As a Korean Consul General, I am truly proud to witness how Korean culture continues to flourish in America thanks to your incredible work of organizations like Hansamo. Tonight's performance is an expression of identity, history, and spirit of connection. I'd also like to thank the faculty and organizers who have supported these students on their journey. Your mentorship and encouragement make a world of difference. Once again, congratulations to the performers. I look forward to enjoying this beautiful performance, and I hope tonight inspires even more young people to explore and embrace their cultural roots. Thank you. 감사합니다. Next, please welcome Supervisor Candace Anderson, Contra Costa County Board of Supervisor. Good evening, everybody. It is a pleasure once again to join you. I have had the privilege of being with you at the very first Hansamo Celebration Scholarship Award Night back in 2013. And I have looked forward to this event every year because the talent is so amazing. What I love about Hansamo, and something that I do share with many other organizations, particularly cultural organizations from other countries with first-generation families, I say go look and see what Hansamo has done. They raised money, they started teaching Korean classes in our schools so that the language would be brought not only to the Korean children, but to other students throughout the area. They have continued with dance, with music, to enrich the lives of those who are of Korean descent, but also for all of us to enjoy. And so for me, it's a privilege to be here tonight to see the very talented performers
but to see how Hansamo continues to grow and play such an important part in our community. So thank you for the invitation to join you again tonight, and I wish you great success as this continues for many more years to come. Thank you. Next, please welcome Ms. Kyung-ae Chung, President of Oakland and East Bay Korean American Association. 안녕하세요. 이스트베이 한인의 회장 정경입니다. 오늘 11주년을 맞는 한사모 축하드립니다. 우선 오늘 11주년 맞을 때까지 그동안 이런 좋은 그 프로그램을 계속 이렇게 전승할 수 있도록 수고하신 모든 우리 학부모님들께 저는 깊은 찬사를 드리고 싶습니다. 그래서 우리 모두 한번 학부모님들께 박수 한번 쳐주세요. 우리 한국 부모님들은 어디를 가나 참 열성이 대단하시고 참 적극적이시라 특별히 이 산 넘원 지역은 아마 한국의 강남 같은 것 같아요. 그래가지고 열정이 대단하시다고 제가 들었고 하여간 이 중고등 학생들에게 이런 한국의 전통 문화를 가르치고 또 이 아이들이 배워서 우리 코리안 컬처를 이 지역의 타민족들에게 참 이렇게 알리는데 큰 역할을 하는 우리 한사모의 그 학생들 너무너무 감사하고요. 정말 또 부모님들, 선생님들 다시 한번 감사를 드립니다. 작년 이 한사모의 공연은 이스트베이 한인에서 매년 9월 first Friday에 September first Friday에 코리안 컬처 페스티벌을 하는데 거기에 한사모가 이렇게 와서 아이들이 상을 노리는데 너무너무 엑셀런트하게 너무너무 잘해서 정말 저도 놀랬고 너무 그렇게 또 잘해서 올 초에 오클랜드의 차이니즈 챔버 오브 커머스 거기는 우리 한인으로 말하면 한인회와 비슷한 데인데 거기서 우리 한국 팀을 좀 부탁을 해서 한사모와 태권도 팀이 거기에 출전했습니다. 그 정도의 행사로. 그래서 또 거기서도 너무 많은 찬사를 제가 받았고요. 그래서 정말 앞으로 계속 우리 부모님들, 학생들, 특별히 고등학생들은 토요일날 참 공부하다 바쁠 텐데 이런 또 시간을 내서 이런 한국의 전통 문화를 이렇게 참 이 주류 사이에 알리는 거 너무너무 감사합니다. 그래서 앞으로도 계속 이렇게 잘 이어지도록 또 우리 부모님들 다시 한번 감사드리고 선생님들 또 이렇게 아이들 잘 가르치셔서 이 아이들이 대한민국의 홍보대사가 아닌가 저는 그렇게 생각하고 그 역할을 충실히 앞으로 잘할 수 있도록 이렇게 부탁드리겠습니다. 감사합니다. Next, please welcome Sun Ran Kim, Chairwoman Jin Deok and Kyung-sik Kim Foundation. Good afternoon, ladies and gentlemen, distinguished guests and students, teachers, and parents of Hansamo. My name is Sun Ran Kim, chairwoman of the Jinda and Kyung-sik Kim Foundation.
I am delighted to join you today at the 11th Hansamo Showcase and Award Night. Hansamo began with the Korean language class at Dory Valley High School and has since continued its remarkable work in promoting the Korean language and teaching our traditional Korean culture to second generations, as well as raising awareness in the broader community. The Hansamo performance team is now widely recognized across Northern California as one of the most active and skilled traditional Korean cultural groups. Today, our country, the Republic of Korea, is receiving more global attention than ever before. Korea has grown into one of the world's top 10 economies. Korea's rich cultural heritage, spanning over 5,000 years, is captivating people around the world. Global audiences are fascinated by the cultural contents we are creating. I believe Hansamo is setting a gold standard by promoting Korea's traditional culture through performances in Northern California, while giving a strong sense of identity and pride to our second generation Korean Americans, who are the future leaders of our community. Now, in its 11th year, the Hansamo Showcase reflects their journey so far, and I hope it will continue to grow and thrive. I look forward to seeing all the students stand proud as Korean Americans and make their mark in the world. I would like to extend my heartfelt encouragement to all the students who have worked so hard preparing for this event. And my deepest gratitude to all Hansamo students, parents, and members, especially President Oh Yeon-soo. Congratulations to the students receiving scholarships and awards today. Thank you for your hard work. Thank you so much for your inspiring and heartfelt words. We truly appreciated your support and presence here today. Now, let's continue the celebration with our next performance. The upcoming performance, titled Walking in the Forest of the Mind, showcases the unique charm of the sogum, a traditional Korean bamboo wind instrument. The sogum is the smallest of the 3 bamboo wind instruments in Korea and produces a clear, high-pitched sound. Due to its distinctive sound, it is frequently used in contemporary Korean traditional music and serves a similar role to the piccolo in Western orchestras. The pieces performed by the students highlight the characteristics of the sogum, providing the audience with a serene moment reminiscent of a peaceful stay in a green forest. Notably, the sogum ensemble was prepared for this performance under the leadership of a student leader without the guidance of a teacher, which adds to its significance. Teaching and collaborating with younger peers made this performance a valuable experience, showcasing teamwork and growth. Sudechon is a famous Korean court music composition that originated from a song called Chon-up or Chon-up-sak, dating back to the mid-7th century during the Baekje era. Sudechon expresses a wish for the dynasty and the king to have a long life as everlasting as heaven. There's also the Holo Arirang, is a song that blends traditional Korean arirang melodies with modern expressions. It was created as a song to wish for unification, and it is said that the song was inspired by belief that Dokdo is the point where the ships of the south and north could meet. 효리가 설명 너무 잘해줘가지고 제가 간단하게 한국말로 잠깐 설명하겠습니다. 다음 공연은 마음의 숲을 거닐다라는 소금 공연입니다. 우리나라에서
이제 대나무로 만든 관악기 3개 중 크기가 가장 작은 것이 소금이며 높은 음역대의 소리를 냅니다. 특유의 맑은 소리 덕분에 창작 국악에서 많이 쓰이고 서양 오케스트라와 비교했을 때 피콜로와 같이 음역대가 높은 악기입니다. 학생들이 연주할 곡은 수제천과 홀로 아리랑입니다. 수제천은 백제의 가요 정읍사의 반주였으나 지금은 독립적인 기악곡으로 연주되고 있으며 수제천의 이름에는 음악을 듣는 분들에게 하늘처럼 영원한 생명이 깃들기를 기원하는 의미를 담고 있다고 합니다. 두 번째 곡인 홀로 아리랑은 또한 저도 잠깐 반주를 넣을 예정입니다. 한국 전통 민요의 날이랑 외에 현대적인 선율을 가미한 창작곡입니다. 독도를 기반으로 남북 통일을 염원하는 가사가 특색이 있습니다. 자, 뜨거운 박수로 우리 학생들을 맞이해 주겠습니다. 감사합니다.
Wow, those were some amazing performances. Such experiences will remain cherished memories for the students. And it's hopefully that these diverse expressions through traditional instruments will continue in the future. Oh, it's my turn. Sorry. So I was running out here and there. 죄송합니다. 제가 무대 정리도 하면서 이것저것 하느라 조금 양해 부탁드립니다. 소금 연주 어떠셨나요? 아주 청하고 감사합니다. 소금의 맑고 청한 선율이 마치 푸른 숲속에서 잠시 머물다 온 듯한 평안함을 안겨주었습니다. 특히 정말 대단하게 선생님 없이 자기 학생들끼리 지금 이렇게 연습을 해서 이만큼 많은 거 정말 대단한 우리 학생들에게 다시 한번 뜨거운 박수 부탁드립니다. Next, the inner path from Alpha Taekwondo team. Please welcome the Alpha Martial Arts Beast team, a special leadership and demonstration team that forms the core of Alpha Martial Arts. They have dedicated hours of perfecting their skills for this event. Let's give them a warm welcome with a big round of applause to support their 100% performance. 저희가 소개를 하면 되겠지만 지금부터 이제 알파 마샬 아트의 핵심을 이루는 특별한 리더십과 시범팀 알파 마셜 아츠 비스트 팀을 소개합니다. 이 팀은 오늘 이 무대를 위해 수많은 시간을 들여 기술을 갈고 닦았다고 합니다. 최고의 공연을 보여줄 수 있도록 따뜻한 환영과 큰 박수로 응원해 주십시오. 감사합니다.
역시 기대를 저버리지 않는 공연이었습니다. 그들의 힘찬 함성과 함께 이어지는 태권도 심을 보니까 저도 군대에서 한때 잠깐 바이킹 했던 생각이 조금 나는군요. 네. Wow, wasn't that amazing? I can't imagine the time and effort it would have taken the performers to perfect their skills and synchronization for this performance, brimming with energy and power. So, the next performance will be titled Winds from Far, a postcard from Hamadan. Hamadan by Hwang Byung-ki is a solo 가야금 piece inspired by the Middle Eastern city of Hamadan. The piece blends an exotic atmosphere with emotional depth, bringing a new color to traditional 가야금 music. Repetitive rhythms and melodies delicately express the feelings and landscapes of a foreign place. Through this work, aim to expand the possibilities of Korean traditional instruments. Its experimental yet lyrical mood creates a unique atmosphere and emotional experience for listeners. Hamadan is a representative piece that showcases the originality and artistry of Hwang Byung-ki's musical world. 오늘 하마단을 연주하실 가야금 연주자는 홍주연 선생님이시고요. 저희 한사모에 아마 친척이 있는 관계로 특별히 게스트로 정말 실력 있는 연주자를 초대해서 공연을 할 예정입니다. 그 곡의 내용을 반말로 좀 써놓은 거 죄송합니다. 좀 읽겠습니다. 하마단이란 곡은 중동의 도시 하마단에서 영감을 받아 작곡된 가야금 독주곡이다. 이 곡은 이국적인 분위기와 정서적인 깊이를 담아 전통 가야금 음악에 새로운 색채를 더했다. 반복되는 리듬과 선율은 낯선 공간에서의 감정과 풍경을 섬세하게 표현한다. 황명기는 이 곡을 통해 한국 전통악기의 가능성을 확장하고자 했다. 실험적이면서도 서정적인 분위기가 조화를 이루며 청자에게 색다른 감성을 전달한다. 하마다는 황명기 음악 세계의 독창성과 예술성을 잘 보여주는 대표적인 작품이다. 홍주연 선생님을 큰 박수로 모시겠습니다.
꼭 선생님께 뜨거운 박수 부탁드립니다. Next, we'd like to thank a few distinguished individuals for their support of Hansamo. Ms. Dina Sanchez, Executive Assistant to California State Senator Tim Grayson. Good evening. It is an honor to be here today on behalf of Senator Tim Grayson to convey the following message to you all. Dear friends, family, and members of Hansamo, I am honored to participate in the celebration of the 11th annual Hansamo Showcase and Award Night. Your energy, passion, and commitment to preserve and share Korea's rich cultural heritage and promotion of diversity is truly honorable. For years, you have supported and encouraged the growth of and dedication of your students and members. You have been a champion of fostering the leaders of today and tomorrow throughout the East Bay and have actively engaged in serving our community, all while strengthening a sense of cultural identity that has enriched the Tri-Valley area and its schools. In a time when diversity and cultural appreciation has been under attack, it is vital that Hansamo and other organizations serving a similar purpose across our state are celebrated for the incredible work you do on a daily basis. On behalf of everyone of the 9th Senate District, please let me say thank you for your passion and for making our community a better place to live. Sincerely, Senator Timothy Grayson. Next, Ms. Hye Byung-ho, Director of the Korean Education Center in SF. 네, 안녕하십니까. 샌프란시스코 한국교육원장 허혜정입니다. 의미 있는 행사에 초대받게 되어 영광입니다. 세계는 지금 한국의 빛나는 경제 성장과 도약뿐만 아니라 우수한 문화에도 관심을 기울이고 있습니다. 세계는 한국의 노래를 듣고 춤을 추며 음식을 먹고 화장품을 사용하고 있습니다. 그리고 점점 한국을 상징하는 K가 그라데이션을 이루며 세계 속으로 스며들고 있습니다. 한국의 신옵시스를 수출하여 미국이 드라마를 만들고 한국의 웹툰을 리메이크하여 미국이 영화를 만드는 시대가 되었습니다. 이러한 한류의 세계화에 발맞춰 한국어를 구사할 수 있는 인재를 세계의 기업이 원하고 있습니다. 한국어를 구사할 수 있는 인재의 평균 임금이 일반 직원의 임금을 훨씬 웃돌게 되었습니다. 이에 샌프란시스코 한국교육원은 미국 내 정규 학교의 한국어 학급 개설을 가장 중요한 역점 업무로 추진하고 있습니다. 단순 문화에 대한 관심이나 취미를 넘어 미래를 위한 투자로 학생들은 한국어를 선택하고 있습니다. 이 과정에서 늘 든든한 지원을 아끼지 않으시는 한사모에 진심으로 감사드립니다. 최근 외국어 교육에 대한 미국 정부 예산 축소 등의 어려움으로 인해 한국어 학급 신설 및 유지에 어려움을 겪고 있습니다. 한국 정부에서도 이러한 위기의 심각성을 인지하고 있지만 고환율 등의 상황으로 전폭적인 지지가 어려운 상황입니다. 오늘 이 자리에 함께하신 한국어 교육에 관심을 가져주시는 모든 동포분들께서 관심과 성원을 보내주신다면 미국 내 한국어 교육 확산에 큰 도움이 될 것입니다.
Hello, I am Hye Jung-ho, the Korean Education Center, Director of Korean Education Center in San Francisco. It's honored to be here. Nice to meet you all. The world is now paying attention not only Korea's economic growth, but also to its excellent culture. In addition to English, the average wage of those who can speak Korean has become much higher than those who can speak only English. I hope that everyone who is here today will show more interest and support for Korean language class in future. 감사합니다. Thank you. Next, please welcome Mr. Robert Dwayne, San Ramon City Council member. Good evening, everyone. My name is Robert Joinette, and alongside me is Councilmember Marisol Rubio. On behalf of Mayor Mark Armstrong, who couldn't attend tonight, he's at his daughter's wedding in Hawaii, and for the entire City of San Ramon Council, it's a true pleasure to join you today and to celebrate this inspiring Hansamo event. Hansamo is more than just an organization. It reflects a common theme among the Korean community. Groups, especially those dedicated to preserving culture, teaching language, and fostering connection through shared heritage. It is a vibrant cultural community that brings together students, families, and educators with a shared passion for Korean language, arts, and heritage. Your programs from traditional music and dance to language, education, and community service enrich the lives of so many and help preserve and share the Korean culture with the next generation. Here in San Ramon, we are proud to be a city that celebrates diversity and honors the traditions that make our community strong. Hansamo's mission reflects the best of that spirit, uplifting, inclusive, and rooted in connection. To the teachers, the students, the families, and those who make it possible, thank you. Your dedication strengthens the cultural fabric of our city and brings us all closer together. Congratulations on a beautiful event, and we look forward to supporting you for many years to come. Thank you. Following the Hamadan, the performance will be Dancing with the Wind, where petals once landed, the fan dance. This performance is a harmonious creation by our male and female students together. The graceful formation of flowers with their blue fans, the lively sound as they open and close the fans, and the performer's traditional scholar attire all come together to offer a blend of elegance and a unique gender-neutral charm. 죄송합니다. 가야금 다음은 한국 전통 무용의 부드러운 춤선과 절도 있는 움직임을 볼 수 있는 바람을 품은 춤, 꽃잎이 머문 자리라는 부채춤 공연입니다. 이 무대는 남녀 학생들이 함께 만들어낸 조화로운 공연입니다. 푸른 부채로 만들어 가는 꽃의 형태와 부채를 펼치고 접을 때 울리는 경쾌한 소리, 그리고 공연자들이 입은 선비 의상의 중성적인 매력과 아름다움을 함께 느낄 수 있게 합니다. 저희 부채춤 공연팀을 큰 박수로 모시겠습니다.
어떠셨나요? Next, we will have the Lion Mask Dance, titled Joy on the Streets, a Dance of Laughter. This piece is inspired by the traditional Korean lion mask dance, otherwise known as Saja Tarchum, originally performed to drive away evil and invite good fortune, blending Korean dance and hip-hop, both in movement and music. It highlights the fusion of tradition and modern expression. Please welcome Saja Tarchum! 소개는 다음 사자탈춤 웃음으로 풀어낸 거리의 흥이라는 제목으로 저희 학생들이 공연을 펼칠 예정입니다. 이 작품은 원래 악을 물리치고 복을 불러들이기 위해 공연되었던 전통 한국 사자탈춤에서 영감을 받았습니다. 여기에 한국 전통 춤과 힙합을 동작과 음악으로 조화롭게 접목해 전통과 현대적 표현의 멋진 융합을 선보일 예정입니다. 저희 학생 사자탈춤팀을 큰 박수로 환영해 주십시오. What a great performance. They're dancing quite dramatically. They drop lots of feathers. So let me clean this out first. In the meantime, I will introduce the next performance. It will be Nanta. Their performance will be titled Rhythm on Fire, Beating Out the Soul. Nanta is a traditional Korean style of drumming using a large Korean barrel drum called the buk. The buk has been an important instrument in Korean music for centuries and is known for its powerful echoing sound.
The echoing sound resonates with the beating of the heart, and when combined with the energetic performance, resonates with our spirit. Now we will begin the show. Please welcome the next performers, the Nanta team. 다음으로 소개할 공연은 이제 불꽃의 리듬, 감정을 두드리다라는 테마의 난타팀입니다. 난타는 큰 곡을 이용해 크고 작은 소리로 다양한 리듬을 만들어내는 깊은 울림의 다이내믹한 공연으로 잘 알려져 있습니다. 지금 입장하고 있군요. 네, 제가 아직 소리를 안 맞췄는데 쉽게 괜찮습니다. 네. 넘치는 에너지와 길게 울려 퍼지는 목소리가 어울려져 관객들의 귀와 마음을 사로잡는 생동감 넘치는 무대를 선사할 것입니다. 참고로 소리가 너무 커서 좀 시끄러울 수도 있으니 양해 부탁드립니다. It might be too loud, so if you have an earplug, please plug in. 큰 박수로 맞이하겠습니다.
학생이었다가 다시 선생님을 해서 다시 저희 학생들을 가르치는 게 얼마나 자랑스럽고 정말 Next, we have the Filipino traditional dance titled titled Unfamiliar Hands, Familiar Hearts. We will then welcome the dancers of the DVHS Filipino American Club, who will perform a dance called Tinikling, the national dance of the Philippines. Originating from Leyte, Tinikling is a reference to the tickling bird, as the dance imitates the graceful movements of the tickling bird as they navigate their way through grass, branches, and farmers. In this dance, performers will stay on beat while simultaneously jumping in between two bamboo sticks and focusing on not getting hit. 다음 공연은 도리밸리 고등학교 필리핀어 학생에 대한 전통 무용 티니클링? 발음이 너무 어렵습니다. 죄송합니다. 레이테 지역에서 구현된 티니클링은 비슷한 힘을 가진 티클링은 새 움직임을 닮은 사운드라고 합니다. 티클링이 나무와 풀 사이를 자유롭게 가르듯이 무용수들은 박자를 맞춰 두 개의 대나무 막대기를 피하면서 춤을 춥니다. 필리핀 공연팀을 뜨거운 박수로 맞이하겠습니다.
was amazing. I could never. Wow. That was so hard. That was such a graceful performance by the DVHS Filipino American Club. It was my first time watching Cindy Kling's traditional Philippines dance. So I was so immersed in the graceful movements throughout the entire performance. So next up, please welcome President Young-Soo Oh in introducing the VIPs of today. It is our honor and sincere pleasure to welcome you all to the 11th Hansamo Showcase. We are truly grateful for your presence today. In appreciation of your support, we'd like to recognize the distinguished VIP guest who has joined us today. Please stand up when your name is called. 임정택 총영사님, the Jungtaek Lim, the Consulate General of the Republic of Korea. 김한일 회장님, Dr. Jonathan Kim, the President of the San Francisco and Bay Area. And Candice Anderson, the District 2 Supervisor of Contra Costa County Board of Supervisors. And Dina Sanchez, the Executive Assistant representing the Office of the State Senator. 김순난 이사장님, the Chairwoman Sunman Kim from the Simba and Foundation. And San Francisco 체육회 필립 원 회장님, President of the Korean Sports Association in San Francisco. And 이뽕님 오셨네요. 네. 샌프란시스코 한미 라이언스 클럽 이종명 전 회장님도 on the way. He's on the way. 오늘 저희가 되게 행사가 많은 계절인 것 같아요. 사실 저희 거 말고도 2개 행사가 더 있으셔서 사실 총영사님도 그러시고 지금 조나단 킴 회장님도 그러시고 딴 데서 왔다가 오신 분들이 되게 많으세요. 그래서 아마 지금 오시고 있고 계실 것 같으니까 식당에서 잠시 식사하실 때 같이 인사를 다시 한번 하도록 하겠습니다. 그다음에 기독실업협회 조정희 회장님, 조엔 초에 허혜정 교육원장님, 혜정허 Director of the Korean Education Center in San Francisco, Robert Duane, the San Ramon City Council member, Marisol Rubio, San Ramon City Council member, 송이용 이사장님, 이용송, the chairman of the board, East Bay Korean American Association. 실리콘밸리 상공회의소 부회장 유혜정 부회장님, 회장님, the vice president of the Silicon Valley Korean American Chamber of Commerce. 백선아님, 선아백 from the Peaceful Unification Advisory Council and former president of Hansamo. Jay Hong, the president of the Korean American Association of the Real Estate and the members of the American California. 한국일보 강승태 사장님, 승태강, the president of the Korean Times. 샌프란시스코 코리안 뉴스 이미란 국장님, 미란 리, the director of the Asian Korean News. 안상석님, the 상석안, the representative of the Korean American Political Coalition of the Northern California and the Silicon Valley Sister Cities Committee. 오화성 교수님, the Professor Ha-sung-oh of the St. Mary's College. Dimitri Paul, the principal of the California High School. Diane Lee from the Peaceful Unification Advisory Council and also the former Vice President of Hansamo. Diane Lee.
And Mother Young from the Apapa, the Belly chapter. And 박민영님, the former president of the Hansamo, 민영황. The former president of the Hansamo, 경사민. Dr. Steve Kim from the Steve Kim Dental Office. 있는 저희 후원자시기도 하고요. 그 다음에 또 자녀분이 지금 저 한사모 멤버이기도 합니다. 앨런 루이스. 앨런 루이스? 어디네요? 앨런 루이스. 오시기로 하셨는데 못 오시고. Kate Sim is Asa, from the Asa. Julia Lim from Carl. Thank you once again for your presence and support. Thank you. 죄송합니다. 제가 먼저 해야 되는지 깜빡했습니다. 죄송합니다. 다음 마지막 저희 공연입니다. 이번 쇼케이스의 마지막 공연 팥굿입니다. 팥굿은 오래전부터 농악으로 알려져 있으며 팥굿의 파는 사람들이 모여노는 장소를 의미하고 굿은 하나가 되기 위해 신나게 놀면 행운을 빈다는 의미가 있습니다. 천둥과 번개를 상징하는 꽹과리, 바람을 상징하는 진, 구름을 상징하는 북, 비를 상징하는 장구와 태평소의 독특한 리듬이 조화롭게 어울려 아름다운 음악을 만들어냅니다. 사실 저희가 무대에서 여러분들을 좀 멀찍이 띄울 수밖에 없었던 게 저희 학생들을 이 좁은 무대 공간에 다 구겨 담을 수가 없었습니다. 그래서 할 수 없이 어쩔 수 없이 조금 뭐 이렇게 무대를 좀 마당처럼 멀리 만들었음을 양해를 부탁드립니다. 그만큼 저희 학생들 한국 음악을 사랑하고 전통 음악을 사랑하는 한국 학생들이 그만큼 많다는 걸 또 여러분도 기뻐하시고 자랑스럽게 여기셔야 되실 겁니다. Our final performance of the day will be Winter Magic, a Pangut performance. Pangut is a performance made with 4 percussion instruments and 1 wind instrument. The 꽹과리 is made of a bronze and tin and produces the loudest and most complex sounds. Because of this, it is said to represent the thunder. In a moment, we'll have a couple students come and demonstrate the sounds. 꽹과리. Next is the tangu, an hourglass-shaped drum in which musicians play various rhythms on both sides, and it is said to represent the sound of the rain. 선물로 제 딸입니다. His daughter. Next is the book, representing the clouds. It is a drum that is hit on one side, producing simpler rhythms. Wow, this is so deep. The final percussion instrument, the ting, is a large brass instrument that produces a loud and lingering sound. The lingering sounds are said to represent the wind. Next, lastly, the taepyeongsa is a double reed wind instrument that produces a high pitch and loud sound, adding melody to the pangut performance. Together, the instruments create a performance that is said to originate from town festivals celebrating a good harvest.
The term 판 in Pangbu refers to a gathering place where people play together, while 부 signifies coming together joyfully for unity and good fortune. 하지만 풍물은 단순히 악기 연주만이 아닙니다. 무용수들은 춤을 타고 자연스럽게 춤을 추며 도나 돌리기와 12발 같은 다양한 놀이를 하기도 합니다. 춤과 노래 이것들을 조화롭게 어울려 그 누구나 즐길 수 있는 퍼포먼스를 만듭니다. 저희 공연을 마지막으로 끝내도록 하겠습니다. 즐겁게 같이 흥이 나시면 같이 참여해 주셔도 돼요. 그리고 한 가지 주의하실 게 이게 북을 들고 여기서 돌다가 잘못해서 이렇게 우리 VIP 분들 칠 수도 있으니까 조금 양해를 부탁드립니다. 뜨거운 박수로 우리 마지막 공연 파트를 진행하겠습니다.
네, 뜨거운 박수 부탁드립니다. 이로써 저희 한사모 공연은 마무리되었습니다.